ചന്ദ്രനിലും മലയാളി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് തമാശയായി പറയാറുണ്ട്. സ്മാർട്ടായ ദുബായിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നതും സ്മാർട്ടായ ഒരു മലയാളി തന്നെയാണ്. ജബൽ അലിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പസഫിക് കൺട്രോൾസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ദുബായിലെ 60,000-ത്തിലധികം കെട്ടിടങ്ങളെ മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദുബായിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്യാഹിതം എന്തുണ്ടായാലും അത് തീപിടുത്തമായിക്കോട്ടെ, ഗ്യാസ് ലീക്കോ ജലച്ചോർച്ചയോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. സിവിൽ ഡിഫൻസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ദുബായിലെ പ്രവർത്തനം. ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവധിയില്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും പസഫിക് കൺട്രോൾസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 1984 ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു ആദ്യം പസഫിക് കൺട്രോൾസ് എന്ന കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും സാംബിയയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയവും അനുഭവ സമ്പത്തുമായാണ് ദിലീപ് രാഹുലൻ ദുബായിലേക്കെത്തിയത്. ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ദിലീപ് രാഹുലൻ പസഫിക് കൺട്രോൾസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമാണ് ഇദ്ദേഹം. 2000-ലാണ് ദുബായിൽ പസഫിക് കൺട്രോൾസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനനമെന്നും തുടർന്നിങ്ങോട്ടുള്ള ദുബായ് സർക്കാരുമായി ചേർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വൻ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും ദിലീപ് രാഹുലൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. The government of Dubai made a commitment. They gave us a break. They gave us opportunities. We did the Dubai airport. It's phenomenal success. It's a critical asset, one of its kind in the world. That helped us establish a concept that was a concept into a reality. And that broke the ice in many respects, because today we have proven that this technology is the future. It brings about the concept of sustainability, the whole concept of managing devices and systems all together based on real-time information. ദിനം പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുബായ് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം പകരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Pacific Controls was born in Dubai. It was a company that was established in the year 2000 with the vision that we would work in groundbreaking technologies. And in order to achieve the support and the confidence of the market, it was very, very important to ensure that we work with the government themselves, who is one of the largest developer in the whole region. And so our pitch was basically to try and identify various verticals which needed support in terms of integrating technology to make them more efficient, viable and sustainable. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റാ സെന്റർ ക്യാമ്പസാണ് പസഫിക് കൺട്രോൾസ് ഡേറ്റാ സെന്റർ ദുബായ്. എത്തിസലാത്തുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. ഗൾഫിലെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് IT കമ്പനികളും ഇവിടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കും പസഫിക് കൺട്രോൾസ് മുൻഗണന നൽകുന്നു. 3 ലക്ഷം കെട്ടിടങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് ദിലീപ് രാഹുലൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. Fundamentally, if you look at the local environment in UAE or the Middle East as a whole, energy consumed by buildings is 70% of the total energy produced. It's quite substantial. And the value in terms of operating cost is quite high in terms of that 70% energy consumption. So it's predominantly a very low-hanging fruit to embed technology to reduce the operating cost and the consumption. So the concept of going for the easiest way to penetrate into infrastructure was to go into the most critical value proposition that we could bring for the client. So it's a no-brainer that any customer who owns an asset would want to reduce his operating cost. If you went and told him that we are able to use latest technologies and communication tools that would enable to make his building smart and able to reduce the operating cost, they would allow us to do that. And today in UAE, we have a national program called the Emirates Energy Star, which is to connect over 300,000 buildings by 2020 to reduce the carbon footprint of the country by 20%. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആദ്യ പ്ലാറ്റിനം റേറ്റഡ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ ബഹുമതി പസഫിക് കൺട്രോൾസിനെ തേടിയെത്തി. പസഫിക് കൺട്രോൾസിന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പ്രതീക്ഷയും ദിലീപ് രാഹുലൻ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു. The future is very, very unique and interesting. The opportunities created by cloud computing are phenomenal. And the whole philosophy of governance of data is becoming so useful in doing analytics for real-time business intelligence, that the concept of software-defined environments are coming into play. This is a whole new play beyond the cloud, where you will now see that we would be enabling in UAE for the first time in the world a software-defined data center.
And Pacific Controls is also pioneering the rollout of the world's first software-defined machine. So you don't need a hardware. You physically can use third-party hardware to deliver future of anything to do with embedding devices to take data out. പോയ വാരമാണ് പസഫിക് കൺട്രോൾസ് ദുബായ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബിസിനസ് രംഗത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ബിസിനസ് അവാർഡ് അദ്ദേഹം ദുബായ് ഡെപ്യൂട്ടി റൂളർ ഷെയ്ഖ് മക്തും ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തുമിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. This is a great positioning in terms of recognition for Pacific Controls. Globally, an award of this stature accelerates Pacific Controls' image and catapults it into very, very high levels of recognition, both for private and public. And this enables opportunities for third-party organizations who are currently working with us in creating opportunities for market share for Pacific Controls to take its technology globally. ഇന്ത്യ വികസന പാതയിലാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും കൂട്ടിയിണക്കി ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ദുബായ് സർക്കാരിന്റെ വലിയ പിന്തുണ പസഫിക് കൺട്രോൾസിന് ഇതിനായി ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുന്നു. We have in principle come to agreement with a company called Jones Lang LaSalle, which is one of the world's largest real estate management and facilities management company, actually managing over 3 billion square feet. They have huge market share in India today in the emerging market of new sustainable buildings. We have partnered with them to go into India in 2014.